Namaskaram, Sri Gurubhyo Namaha. The qualifications of an appropriate guru are outlined in our ancient Hindu literature. As per those scriptures, a guru's obligation to his or her disciples encompass musical, spiritual, moral, social, and even economic realms. An ideal guru does not stop at merely transferring musical material, but creates in the mind of a Sishya an appreciation and a true passion for the art form. I'd say it is even more difficult to accomplish that when the guru is not co-located with the Sishya, which is the case more often than not in the present day. It requires changing with times essentially, that is, embracing technology, tailoring one's teaching methods, sometimes even create new and innovative ways to connect. I feel Dr. Uma is just one of a few gifted gurus today who could really succeed in that. I have known Dr. Uma for a decade now, mainly through her website Raga Surabhi. Though I haven't formally learned music from her, I consider her to be one of my e-gurus, if you will. Raga Surabhi to me is much more than a compendium of a lot of relevant Carnatic music jargon, which it is of course, or merely a huge musical blog. Dr. Uma's creativity, her joy for teaching, and her sense of perfection are obvious to visitors of Raga Surabhi, needless to say her students too. And her excitement is so infectious that it rubs on you and actually motivates you. I still remember the days when I used to look forward to the weekend for having a go at the weekly quiz. I have to confess at this point, I haven't been very regular in providing my answers on a weekly basis, but I try to catch up on the various things going on at Raga Surabhi from time to time. It is arguably easy to maybe conceive an idea such as Raga Surabhi, but to keep at it for 10 long years, nurture it, to grow it to something so unique, and over the course of this time, make so many new wonderful connections is just an outstanding achievement. And I congratulate Dr. Uma and the entire Raga Surabhi team for their contribution to Carnatic music. Believe me, it is a team now. I thank Dr. Uma for giving me this opportunity to say a few words about my association with Raga Surabhi. Whether you are totally new to Carnatic music, or a seasoned Rasika, or even a practicing music student, if you have not already, I encourage you to spend time on the website and hopefully you see what I mean. Ram Ram. கர்நாடிக் மியூசிக்கை டீட்டெயிலாக தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ரெண்டு வழி இருக்குது. ஒன்று ப்ராப்பராக மியூசிக் கற்றுட்டு மியூசிஷியனாக ஆகி தெரிஞ்சுக்கிறது, இன்னொன்று ரசிகாவாக இருந்து மியூசிக்கை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறது. இல்லை ரெண்டாவது கேட்டகரி. ரசிகாவாக இருந்து மியூசிக்கை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு என்ன வழி அப்படின்னு நான் யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது ஐ ஹேட் டு பேசிக்லி ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் ஜீரோ. அப்படி இருக்கும்போது இவந்தோ நம்ம ப்ரீவியஸாக ஏதாவது நிறைய மியூசிக் கேட்டிருக்கோம், பாட்டுக்கெல்லாம் நம்ம காதில் நிறைய விழுந்திருக்கு. அப்படி இருந்தாலும் இதோட ப்ராப்பராக வேர் டு வி ரியலி மேக் அ ஸ்டார்ட் இன் திஸ் அப்படிங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறச்சே ஐ கேம் அக்ராஸ் திஸ் சைட் ராக சுரபி. அண்டு அதில் மியூசிக் எப்படி, மியூசிக்னால் என்ன, அதோட பேஸ் என்ன, விதவிதமான ராகங்கள் என்ன, கனராகங்கள், கல்யாணி, கரகர பிரியா, காம்போதி, அந்த மாதிரி ராகங்களோட பேஸ் எப்படி இருக்கும், அதோட ஸ்வரா பேட்டர்ன்ஸ், அதோட சிக்னேச்சர்ஸ், அந்த ராகங்களில் ரெண்டர் ஆகிருக்கிற மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கர்நாடிக் சாங்ஸ் அண்டு வேர் எவர் பாசிபிள் வெரி காமன்லி நோன் சினிமா சாங்ஸ், இது மூலமாக நிறைய இன்ட்ரொடக்ஷன் அவள் கொடுக்கறச்சே அதை நான் ஒன்று ஒன்றா ஃபாலோ பண்ணிட்டு வரும்போது ஸ்லோலி ஐ ஸ்டார்டட் இம்ப்ரூவிங் இன் திஸ் ஏரியா. இது டெஃபினட்டாக எனக்கு கச்சேரிகளில் இன்வால்வ்டாக பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறதுக்கும் என்கேஜாக இருக்கிறதுக்கும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது. ஏன்னா நம்ம எப்படி இருந்தாலும் நம்ம வி கம் அக்ராஸ் மியூசிக், நம்ம மெட்ராஸ்லலாம் இருக்கிறச்சே கச்சேரி கேட்குறோம், பார்க்குறோம், நிறைய பர்ஃபார்மன்ஸஸுக்கு போகிறோம், நாம சங்கீர்த்தனம் கூட போகிறோம். இப்படிலாம் இருக்கும்போது என்ன ராகம், என்ன தாளம் அப்படின்லாம் தெரிஞ்சுட்டா நம்மளால் அதை இன்வால்வ்டாக இன்னும் நிறைய ரசிக்க முடியும். ஸோ அந்த மாதிரி ஏரியாவில் தான் டெஃபினட்டாக ஐ வில் சஜஸ்ட் ராக சுரபி டெஃபினெட்லி ஹஸ் பிளேட் அ லாட் ஆஃப் பார்ட் ஃபார் என்லைட்னிங் பீப்புள் லைக் மீ ஹூ ஆர் ரியலி நியர்லி வாஸ் அ ஜீரோ இன் மியூசிக். So I understand that Raga Surabhi is completing nearly 10 years of its service. It's really wonderful to know, and and இந்த சைட் மூலமாக நிறைய தெரிஞ்சுட்டு இருக்கேன். May they continue their service to the music world. I think I found Raga Surabhi in the January of 2010. Since then, whenever I have a question about a raga, its structure, or how do you identify the difference between a raga or the similarities, I always rely on ragasurabhi.com.
I eagerly look forward week after week to the quizzes and the do-it-yourself exercises, and also the milestone recordings that the Raga Surabhi team always uploads. I have been always been blown away by the commitment and the passion and the contribution that Uma and the Raga Surabhi team have given to the music community. The way Uma explains the ragas, their similarities, the raga lakshana, magnetized me towards the way of her teaching. So after being an ardent fan of Raga Surabhi for almost a year, I approached Uma for music lessons. What was just a casual browsing now became music classes week after week. With that, my association with Raga Surabhi took a whole nother form. Sa ri ga sa ri ga ma ga sa ri ga ma da sa ri ga ma da sa ri ga sa ri ga ma ga sa ri ga ma da sa ri da ma ga sa ri ga ma ga sa ri ga ma da sa ri ga ma ga sa ri da ma ga sa ni da sa ri ga ma ga sa ri ga ma da sa ri ga ma da sa ni da sa ri ga ma ga sa ri da ma ga sa ri ga ma da sa ri ga ma ga sa ni da ga sa ni da sa ni da ma ga sa ri ga sa da sa ra ga nayane That was a tough composition. I never thought I would be able to learn it. With Raga Surabhi and with Uma's amazing teaching, I have learned so many beautiful compositions, so many rare ragas. On the occasion of this 10-year anniversary, I want to congratulate the entire Raga Surabhi team. Thank you, ragasurabhi.com, for the 10 years of beautiful music.